Ayursaukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04 330 788 and 06 550 5500. Bringing wellness to your life. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ആയുർ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ BAMS ആയുർവേദിക് പ്രാക്ടീഷണർ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ, കർണാടക. 7 years experience in Bangalore and 2 years experience in Dubai with Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center. And she is specialized in general medicine. Again, welcome to the show, doctor. Thank you so much. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ആണ്. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്മയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആസ്മയും അതിന് അനുബന്ധമായി നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So doctor, today our topic is about the asthma. Yes. So I want to ask you, like, what is asthma? First thing, hi everybody, assalamu alaikum, namaskaram. The thing is with the asthma what we are starting, it is basically an allergic disorder, I can tell, and most often it is a anti-inflammatory lung disease, okay, which causes narrowing of airways where the mucus gets collected and secreted more, which causes a lot of breathlessness. Even in Ayurveda, if you consider, it is a kapha vikara, where the kapha gets accumulated in the pitta sthana, that is in the chest basically, where it automatically leads to a shwasa disorder, that is breathlessness comes on and off. It's difficult to breathe actually. Yes. It is actually only a condition where you have difficulty in breathing, which leads to many other symptoms we can tell accordingly. Yeah, so ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ, ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ലങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ്, ഒരു ഡിസീസാണ് നമുക്ക് ഈ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നാരോ നമ്മുടെ എയർവേയിൽ, അതായത് എയർവേ നാരോ ആയിട്ട് നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം വലിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് മെയിൻലി ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഡോക്ടർ അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത്. So, doctor, in Ayurveda, it's classified, right? Like how it is classified? See, in Ayurveda, the classification is mostly based on the symptoms and where and how it is infected. So, it is under the Shwasa Vyadhi, what we tell. In Shwasa Vyadhi, it can be the asthma, basically the bronchial asthma, which is quite common in people these days. Yes. That is termed as Tamaka Shwasa, what we to call. Okay. Tamaka is generally, we can tell, something with blackouts. Tamaka generally means black. Black, yes. Okay. Something which is, associated with blackouts and all of this. So the asthma, bronchial asthma is generally termed under Tamaka Shwasa, under the Shwasa Vyadhis. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് ആസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലും പല പ്രായത്തിലും നമുക്കിത് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്വാസവ്യാധി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ 2 മുതൽ 3 വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ, അതായത് ആസ്മയെക്കുറിച്ച്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ, അഗെയിൻ, ലൈക്ക് വാട്ട് ട്രിഗേഴ്സ് ആസ്മ? Asthma has 2 factors with which it gets triggered, basically an external factor or an internal factor. External are quite common these days with the pollution, the smoke, the chemicals which are around, the dust, pollens. It is, generally most of the people, flowers close to them, they start sneezing, coughing, all of that. So dust, pollen, smokes, all of these things which are there, which we call allergens basically. These induce asthma. And when we take as internal factors, in internal factors, basically, there is anxiety. People with too much of stress, anxiety,
these things, and at times with people they have little viral infection inside them in the respiratory tract. Okay. Even these leads to asthma basically. ഓക്കെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം മെയിനായിട്ട് ആസ്മയുടെ ഒരു നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ചെസ്റ്റിലായാലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ആസ്മയിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാം. സോ you told the triggers. So what worsened that condition actually? The first thing with asthma is you control the triggers what are happening. Yes. The cause which is there has to be avoided. Sneezing, everything, we need to control it actually. Yes. Controlling, how you can do is, when the allergens, the thing which you do will cause you any trigger, you try avoiding it. If you're going out, try wearing a mask. Don't expose yourself to anything that causes any sneezing or cough or anything. So first thing I'll tell is avoid the trigger and it will not worsen your condition. So it's better to control in just when you're triggering that, okay, you try to avoid the things. Yeah, so then that condition will not worsen. Yeah. ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്യാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ശ്വാസ തടസ്സവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തുമ്മൽ, നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യ, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചുമ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനോട്ട് എക്സ്പോസ് ആവാതെ നമ്മൾ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് അത് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെടും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്ത് പോവുക, പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So what kind of age group this can trigger, doctor? So like even nowadays I can see that in kids also, so many kids are facing these kind of issues. Kids are, if you see, are very prone towards asthma. Yeah. It depends on their generally, few people with the congenital vata. From birth they have this. It is on their lung development. Major we cannot do anything much than controlling it even them. See, in childhood, children if we see, mostly males are more prone towards it. Yes, exactly. Male are more prone towards it. But this thing which starts in the childhood, slowly as the age grows, the main thing there is they have to control with the diet what they are giving the child. Yes. Once that is controlled, automatically as the child starts growing old, it will completely go off the chart. Yes. So what kind of suggestion you will give if when the kid born, after some time they are triggering that the boy or girl has asthma? So what kind of suggestion or treatments you will give? In young children basically where there is asthma they are prone to. One thing, generally I know it is very difficult with the kids, yes, but avoid sweets, eat in any forms. Because sweets, I know the children eat is chocolates. Avoid chocolates and ice cream to the extent, how much ever cold they can. items as well. Cold items as well. Yes. Cold items, and a few people have a habit of giving curd in every meal. So curds have to be avoided in them. With avoiding of food like this, and generally with them also try avoiding the trigger what is causing. If they're exposed to too much of sun or cold or dust, try putting them avoiding with that. Okay. And then with few medications of which doctors, if they go to any doctor, they will advise a few medications which has to be taken then and there. So continuing with that, it can be controlled and completely cured. ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കുട്ടികളിൽ അവരുടെ ലങ്ങിൻ്റെ കൺജഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വളർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത നമ്മുടെ കേർഡ്, അതായത് തൈര് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ചില അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മുടെ മോരിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചോറിൽ എപ്പോഴും തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് ചില അമ്മമാർക്ക്. അപ്പം അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുമ്മലായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമുക്കിത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പറ്റും. അതാണ് ഡോക്ടർ മെയിനായിട്ടും പറഞ്ഞത്. Doctor, I just want to ask you, what are the signs and symptoms of asthma? Signs and symptoms, the first thing which they start with is breathlessness. Yes. Breathlessness is the most common symptom which everybody feels. And even in breathlessness,
when the air is coming out, it is with a very forceful expiration. It's they very do. hard, actually. Very hard to expire back. Exactly. Okay, Yeah. so the breathlessness is associated like that, and with that, see tightness, chest tightness is there. Okay, there is cough, wheezing. Wheezing is generally, along with the breath, there is whizzing sound. Wheezing which comes- sound. Yes. Okay. Okay, this thing are quite common. These symptoms, when not controlled, they keep aggravating. People will also experience blackouts, like they faint, they will have too much of temperature, fever comes. Okay. There is abdominal distension which they experience. So the main starting symptoms are breathlessness, but going on, the condition worsens, and these are the symptoms they will be seeing. ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സയൻസ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സയൻസും സിംറ്റംസും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുമല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് നമുക്കിപ്പം ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ഭയങ്കര ശക്തിയോടുകൂടി ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുക. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ എടുക്കും തോറും നമ്മൾ വിസിൽ പോകുന്ന പോലെ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, തലകറങ്ങി വീഴാനുള്ള ചാൻസ്, ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ആസ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. അതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. Then doctor, like I want to ask you one thing, like the people who have this asthma, it's easy for them to lie down, or like what will be the comfortable position for them? Generally any people with asthma, if you see, they are not comfortable lying down. And yes. these symptoms increase in the night and in the early mornings. Okay, because generally when they are lying down, there is less space for the lungs to expand. All of these conditions are there. But once they sit up, they're too much comfortable with it, and they prefer sitting and doing most of the stuff and lying down. Because they cannot even like breathe. When they're lying down, it's very hard for them to. Very hard for them. Yeah. Doctor, ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവർ ഇരിക്കാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ, നമ്മൾ കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്വാസം കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Doctor, then it's mainly like I want to ask you, this aggravate in the night or morning much? In the night and early in the mornings. It is not throughout the daytime what they have. They are very much comfortable throughout the day, but in the night again, where they're lying down, as the sun sets, these time the symptoms little sunrise and sunset. Yes. So it's like early morning, like when they are getting up, it's very difficult. Yeah. ആൻഡ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആസ്തമ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയും രാത്രിയിലുമാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ശ്വാസം മുട്ടായാലും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും നമ്മൾക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആസ്തമയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. Then doctor, I just want to ask you, like symptoms mostly aggravate in night and early mornings, right? Yeah. So like they will sweat and sweat more, or like sweating is one of the symptoms where there is too much of breathlessness. There is sweating seen on their forehead. Yes. Yeah. The forehead starts sweating. It is after which the blackouts and all of this sets in. Yeah. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിയർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തല കറങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മൾ തല കറങ്ങി വീഴുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. Okay, doctor, then what is the prognosis of asthma? Like what is the treatments? Like what kind of treatments we give? Prognosis when we tell, it is the way how the disease gets cured. Yeah. Prognosis is actually, asthma has a difficult prognosis. In modern or Ayurveda, if we take, Ayurveda tells it is a kapha vikara, where kapha along with the vata gets settled in a pitta sthana. Okay. And that generally means pitta is the chest. Pitta sthana is the chest where the kapha gets settled. So according to the modern also, what we tell is the airway, the passage of the airway, where the airway gets narrowed
and the mucus secretion is more, so the mucus gets settled there and it causes these symptoms basically. Yeah. So in Ayurveda, what they tell is when the kapha gets settled in the pitta sthana, it becomes quite difficult for the treatment, Yeah. as kapha is a very important composition of the body which cannot be expelled out completely. Oh, Okay, so wherever there is a slight trigger, there can be relapse. Okay. Okay, so basically that is why we tell in Ayurveda the treatment is for the improving quality of life. Yeah. Okay, where the quality of life is improved, the symptoms will settle down. And this can be done by a proper implementation of treatment along with a lifestyle change, which is very much important in asthma. സോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ്, അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കസ്, അതായത് കഫം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനും പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു കുറച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് കൺജഷൻ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. അത് മാത്രമല്ല ഈ എക്സസൈസ് മ്യൂക്കസ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഫം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ അടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് ഒരു വീസിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ വരും. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം ഹാർഡായിട്ട് എടുത്ത് വിടുകയും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ വയസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും നമുക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമുക്കത് പ്യുവറായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്ത് തരും. നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ അതിനുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിത്തരാനാണ് ശ്രമിക്കുക. So I was explaining to them really like okay. So what kind of you told about the lifestyle, like what different type of lifestyle changes and the dietary plans, what kind of things you will be suggesting? Generally, if any disease in that case always comes with its do's and don'ts, which at times you'll have to avoid, compulsory for you to do. Yeah. In asthma also, Ayurveda gives a line of patyas and apatyas with ahara and vihara. That is, patya is basically the do's and apatya is the don'ts. Yes. Okay, so based on the food and the lifestyle changes which comes, in lifestyle changes basically the overexertion of the body, and the first and foremost avoiding the allergens. Stay away from the triggering factor which is causing the asthma. And after this you come with the food. You specify taking Ushna Tikshna Ahara we tell. That is basically the foods which are hot in potency and also which are a little sharp, I can tell, which basically pierces inside the kapha and breaks down the kapha. Such ahara. Generally, the common thing we can take is warm water. Warm water, frequent use of warm water we can consider. Then food which is freshly prepared and which is warm is very good for the body. Generally in everybody. Exactly, yes. Yeah. So that thing we can see. But here our lifestyle is like we'll be putting in the fridge we and just put it in the fridge and we eat it. That is very bad and one of the very worst apatyas which can be followed in asthma. Yeah. That can cause other conditions as well. Yes. It can cause other conditions as well. And other than that, there are many things at home which are available. I can tell, ginger, garlic, honey. Yes. All this can be used daily in everyday's routine life as a food. Okay. So these things will control the attacks which are there in asthma. Even if in case there is some allergy which is already there, using these things can avoid the attacks for a very long time. Yeah, especially warm water, it's like really helps. Warm water is very helpful. Warm water is very helpful. So every day, like if we are adding, like when you're drinking water, warm water really helps us, like in all the different ways actually. In many which ways you take for the digestion. Actually, you can tell a little with the abdomen and the chest are related. Yes, exactly. Yes. So that in a way actually helps. When you drink warm water, there will be no indigestion. There will be no constipation. I was about to ask you that the digestion problem, gastric issue. Gastric, not exactly gastric, I can tell, but few people have this bloating of abdomen. They have constipation issues.
these are interrelated or somehow related to asthma, which causes the trigger. Okay, once many people like that have too much of breathlessness problem. Yes. And generally, maybe we just give them something so that their motion clear out, the constipation is clear, their symptoms subside automatically. Okay, so it is somewhere interrelated or some connection between is there. So always find the root cause and then we can, Yes. in Ayurveda, especially like what I understood from the other doctors as well, always they find the root cause, yes. Then we will treat accordingly. Yeah. ഓക്കെ, ഡോക്ടറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ആസ്മ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡൂസും ഡോൺസും ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ വാം വാട്ടർ, നമ്മൾ ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുകയോ അല്ലാതെ തന്നെ തണുത്തതായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി കൺജസ്റ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരിക. അതിൽ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ തന്നെ ഗാർലിക് ആയാലും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ മലയാളീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും. So doctor, and one thing with the patya, the do's I can tell is try inducing respiratory exercises basically. Breathing exercises. Yes. Few exercises with the breathing, they are very helpful, and yoga, asanas which are there, that also I've done daily, are very helpful in controlling the attacks. Okay. ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ കേസസിൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, യോഗാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് യോഗ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ യോഗ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനായാലും നമ്മുടെ മൈൻഡിനായാലും അതൊരു റിലാക്സേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ച്വലി നമുക്ക് അതൊരു ക്ലിയർ ആക്കി കിട്ടാം. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളൊരു റിലീഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, like if a person is coming to you like complaining, okay, I have these kind of issues like breathing issues and all. So what is the first treatment? Like what kind of test or anything you will do it, or? See, if in case anything related to the test we are doing, first thing generally in a OPD basis in a clinic, we will just hear their chest sounds. Yes. What is there with a stethoscope, how their breathing is. If in case any wheezing is already set in, we will hear the whistling sound on the stethoscope. Exactly. If otherwise also, if there is congestion, the sound which we hear in the lung is totally different. It is a very dull sound which we get on the stethoscope when there is congestion. Okay. So the first thing what we do is with this, symptoms we ask them for more tests. Which can be done in a lab basically. An X-ray is very common. Yeah. Where we see the reports, the lungs. Where exactly the congestion we will easily find yes. out that. And other than this, there is a spirometry test what they do. Okay. That is on the breathing. They do a few routine of tests with spirometry. And other than this, there is a blood test also which can which will tell an example like eosinophil count in the blood test could be high. And along with this, there is a EGE test. Okay. This shows the allergy or the infection in the blood. If these are high, we tell it's some allergy which is set in and it can cause more of the symptoms. Okay. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ആസ്മയായിട്ട് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആസ്മയാണോ ഇല്ലെന്ന്. അപ്പം നമ്മളത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്തായാലും എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അവർ നമ്മൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്നോഫിലിയയുടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കും. നമുക്ക് എത്ര കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത്, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തരിക. So doctor, like we were talking about all the do's and don'ts and also I just want to ask line of treatment in asthma. Line of treatment according to Ayurveda, there are two lines basically. That is the Shodhana and the Shamana. Shodhana involves the Panchakarma procedures.
Okay, in Ayurveda tells Tamaketu Virechanam. That is asthma. One of the best line of treatment is Virechana. Virechana. Yes. Okay. Yes. As it is kapha involved and it is in the pitta sthana, the Virechana directly acts on the kapha and the pitta, normalizing the doshas, which is very helpful in controlling of the symptoms and the attacks, the potency, the frequency, everything comes down. Okay. Okay, so with Virechana, there is Snehapana which is included. Okay. And Snehapana is generally we give medicated ghee or oil, whichever is Internal according to medicines actually. No, this comes in Shodhana, I can tell. Okay. Where Snehapana is we give ghee to drink, where it suppresses the doshas in a way. Okay. Okay, and then along with this Svedana is the steaming procedure basically. Okay. This lubricates the body very well, and after this if we give Virechana, it acts on the dosha very fast, and it expels the doshas out, I can tell, which will suppress the symptoms very fast. Okay. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ലൈക്ക് ടേംസ് ആണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. സോ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഫ പിത്ത ദോഷ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദോഷാസ് നോർമലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗീ ഒക്കെ ഒരു മെഡിസിൻ ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് തരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിലി നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ശോധന ആൻഡ് ശമാന ചികിത്സ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചികിത്സയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിസിൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിനോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആസ്മയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക, സംസാരിക്കുക. ഡോക്ടർ വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വിൽ കം ബാക്ക്. നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടി വരാം. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. വരവായി തിരുവോണം നിറവായി മരോണം മനസ്സിൽ ചിരിചിങ്ങനിലാവാം പൊന്നോണം കസവിൻ കതിരോണം മഴവിൽ നിറമോണം ഹൃദയം തൊടുതുമ്പകളാവണ നല്ലോണം അഴകാകും പൂക്കളമിടുവാൻ തൊടി നീളയണിടാ ഇലയിട്ടൊരു സദ്യയിൽ സ്വാദുകൾ കൊതിയോടെ നുണഞ്ഞിടാ എഴുന്നള്ളണ മന്നന് മുന്നിലെ കൈകൂപ്പും നാള് പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൂവേ.
ടൈപ്പ് കളികളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരടിപൊളി ഗെയിം ഷോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. അതും ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം UBL HDയിൽ കളിക്കണം. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Welcome back to Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center. Doctor, we have a call. Hello? Okay, call got disconnected, I think. Okay, no problem. I will wait for another call. Okay, doctor, we were discussing about so many things like off the screen. So, doctor, I want to ask you about this. When that person, particular person is taking this inhaler, because most of the people, they have asthma, and at the end I can see that they were taking this inhaler because they cannot breathe properly. So what stage it is happening that way? Inhalers these days, people with little attacks, these days you can see there's a lot of pollution outside which cannot be avoided. Okay, even with the mild attacks, when the patient, when the person, whoever is affected, has difficulty in breathing, they prefer taking an inhaler because immediately once you take a puff, the airways open up and it is easy for them to breathe. Okay. So generally people would prefer that, but there are few who don't want to depend on inhalers. Yes. So for them I would suggest seriously with Ayurveda. That is why I told we can improve your quality of life. This is where you can avoid your inhalers a little. I will not tell that no, it is wrong, because that is wrong on me. Sometimes because of the... Sometimes with, when you're around people and you don't want to do it, it is where we can step in and we can stop them or control the use of inhalers basically. With the medication and the treatment I told, it will surely help them to reduce the use of inhalers what they are taking, and the nebulization, if in case they are very frequent on it, that will also cut down for sure. Okay, so if the treatment starts also, how long we need to continue the treatment? Treatment takes a little longer time because, as I told, it is a little difficult in treating. Starting the course of with the Shodhana therapy, what we do, after which we start with the internal medications. So I can tell at least 1.5 month of course, so that the medicine settles down and starts acting on the body. Okay. At least after so 1.5 months. Suggest, yes. Okay. ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചത്, നമ്മൾ ഇൻഹേലർ, കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ആസ്തമ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആ ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആയാലും, അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമോ, നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ അതിനുള്ള കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെബുലൈസേഷൻ എടുത്തായാലും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക, നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ ബ്രീത്തിങ്, നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലായാലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര നാൾ വരെ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1.5 മാസത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങും. നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് ആയുർവേദത്തിലൂടെ കിട്ടും. ഡോക്ടർ, I just want to ask you another thing. The role of yoga and pranayama in asthma. The pranayama is basically a respiratory exercise what we do. The breathing exercises. Yes. Okay, so with the breathing exercises, in yoga there are few asanas which are very helpful. How is
pranayama, the breathing exercise, what is there, it directly acts on the respiratory system. So it is very efficient in many respiratory ailments, including asthma. Okay. And with a few asanas, Yes. they expand the lung capacity basically. Huh. So that is how when the lung capacity is expanded, the air which will go in and come out will be a little more. Easy. So that will ease out their breathlessness. There will be no breathlessness. Okay. It will be effective that way. Okay. If to name out a few pranayamas, I can tell maybe this intercostal breathing. Which comes, and the clavicular breathing. These are one of the two pranayamas which is very efficient. And with the asanas, there is this talasana they do, chakrasana they do, Okay. ardha matsyendasana they do. So these are the few asanas which are very helpful in increasing the lung capacity basically. Mainly lung capacity has to be Yes. increased. Okay. So with the pranayamas and asanas, we are basically trying to increase the lung capacity wherein the airflow will be more and Okay. adequate, so that they don't have the attacks very frequent. Okay. So main thing is like we have to do this yoga, and pranayama means like the breathing exercise what we have to do it. Okay. ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യോഗയുടെയും ഈ പ്രാണായാമയുടെയും എന്താണ് അതിൻ്റെ റോൾ ആക്ച്വലി, എന്താണ് നമുക്ക് ആസ്മയിൽ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ ലങ്സിനുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ വരും. നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനും നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യാനും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല യോഗയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാകും. അത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ദെൻ ഫ്യൂ ആസനാസ് ആർ ദേർ ലൈക്ക് Asanas are generally the postures what we sit in. Yeah. Okay, so these asanas help very much in the expansion of the lung capacity. So these are very good if you include them in your daily exercise routine. So that would be one of the beneficial points there. Okay. So this intercostal muscles will be there, no? That intercostal muscles get tighten up, right? When Yeah, that is basically the chest muscles are the intercostal muscles. So the tightness of the chest is there. Once this intercostal breathing is done, as they start expanding, the lung capacity also starts growing along with that. Okay, so that is where the chest tightness will come down. It will be easy for them to breathe. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇൻഡർകോസ്റ്റൽ അത് ടൈറ്റനിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നമ്മുടെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈറ്റൻ ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, ഈ പ്രാണായാമ പോലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് അത് ടൈറ്റൻ ലൂസായി നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ലങ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എയർ ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആസനാസ് ആക്ച്വലി ചക്രാസന talasana. Yeah. So these kind of actually this will help to increase the capacity of ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചക്രാസന ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, doctor, so many things are there. I was thinking like that, these kind of things, because most of the people doesn't know about it. So like even in our daily routine also, okay, one time you will sneeze and 2 times, okay. Then like daily it will come, we will, okay, fine, it's okay. We'll ignore it. We ignore it, yes. Yeah. After some time it go to that peak level and you are in a situation that, as you said in the beginning, we will sweat and we cannot breathe and we will black out. Yes. So that stage only we will realize, okay, I need to take the treatment. Generally it is with everybody, not for me, you, everybody. A small thing also if we take, we just ignore them. It's okay, it is just something is there. Yeah, exactly. But no, at times what happens is these small things which we ignore in the daily routine cause severe symptoms later. Yeah. Okay, it is most of the time. I have seen a few people, they'll be working hard in their, when they are young and they have that energy, they just work hard, ignore everything, even a small symptom they have. But as they start growing old, not very old I can tell, maybe they just reach their 40s, 50s, and they have so many symptoms that the body will not be able to bear even a small simple cold. That immunity also has gone. Immunity will completely go. So this is the time where even small symptoms,
Little, yeah, not that you become very like OCD type. Oh, small thing is there, I'll go. No, Not like that. But at least when it is quite common and often repeating on and off, it is then when you have to take care of it and consult somebody. The beginning so that stage itself. Yes, yes. It has to, the symptoms when they're repeating very frequent, it is then when you'll have to go consider someone. And the first and foremost thing is take care of yourself and your body, which would, by which you can avoid most of the things. That's the thing. Sorry. That's what people are not doing nowadays. Yes. They're not taking care of their body and they're not giving time for them. Very true. That I always like, even including me, like because our busy life, we are not taking care of that. At the end of the day, we will be having back pain, neck pain, knee, everything will be there. Everything will be there. നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുക. നമ്മുടെ ബോഡി, ലവ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് ഓടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ഒരു 40 വയസ്സ് 45 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി അങ്ങോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി നമുക്കൊന്നും മരുന്നൊന്നും എടുക്കാനോ നമുക്കൊന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രിഗർ ചെയ്താൽ, ഇങ്ങനത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര ബിസി ലൈഫാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മുടെ ലൈഫ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത് വേണം ഇത്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പുറകെ ഓടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീസിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി കൊച്ചുങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാതെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ, അപ്പോൾ 1.5 മാസത്തിൽ 2 മാസത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആസ്തമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I was telling doctor, like, we have to take care of ourselves, and we need to, initially, like, we will be thinking, okay, we maybe like only like within 1 or 2 months we can cure that. But we will be carrying in that our body for like, 1 year, 2 years. Yeah, we will be like carrying it long, and we will not take any medicine for that. So what kind of home remedies you can suggest? See, home remedies, there are many things easily available in your houses which can be used in the form of decoction or a raw drug, as in you take it directly, or you make like a tea and you drink, or you steam, take steam along with the things. It can be done. For an example, if in case I can speak about a few, I will tell. Easily available, ginger, garlic, turmeric, black pepper, honey. These things are almost every time there at the home. You can use this in many forms which will help us in reducing the symptoms. And there is one thing which is, very much coming up. It is easily available in the market also. Chamomile. Yes. These chamomile teas are very good in, reducing the attacks, I can tell, or they are very good decongestants. Oh, okay. Ginger, garlic, chamomile. These are very good decongestants which will reduce the cough content or the mucus secretion which is there. It reduces down so that the cough or the breathlessness settles. I had seen a few people, they are drinking milk. They're putting turmeric in that. Yes, turmeric with milk is also good. And in a way, if I tell you boil garlic, 2 or 3 cloves of garlic boiled with milk, and that milk taken every day, it helps in curing early asthmas very fast. Okay. In early stages of asthma, this thing is used on a daily basis. It gets cured completely. So daily, if you're drinking milk with turmeric, is it good for your health, or like? Every day is also fine, but I'm asking to induce garlic too along with that. Okay. So in the milk itself, yes. Okay. And you boil the milk along with garlic in it. Okay. You boil the milk as you're boiling the milk and adding turmeric. When you're boiling only, you just add 2 cloves of garlic in that, and you boil along with it. So boil turmeric and garlic. Garlic. Oh, yes. Okay.
നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ്മ വന്നൊരു വ്യക്തി, അതായത് നമ്മൾ ആസ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ പാല് ടർമറിക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് 2 ഗാർലിക്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി അതിലിടുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു കണക്കിന് വരെ നമുക്ക് ആസ്മയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ടർമറിക്, അതായത് മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ, സോ ദിസ് ഹണി ഓൾസോ ഗുഡ്, റൈറ്റ്? Honey also is good. And you know, there are few mixtures what you can do generally, like you take ginger, you take black pepper, raisins. Raisins yes, are also yes. usually Black good. raisins or? Black raisins are also Okay, good. fine. Okay, you just take them, you add, you can cook them together, make it like a paste. Or either just put it along with honey and keep it, and you can eat that also every day. So it's ginger, black Ginger, pepper and black raisins. pepper, raisins with honey. ഇഞ്ചി, നമ്മുടെ മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലാക്ക് റേസിൻസ് ഇല്ലേ, ആ റേസിൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ, ജിഞ്ചർ ആൻഡ് റേസിൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, മുന്തിരി, ബ്ലാക്ക് റേസിൻസും അത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് ഇത് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ, ജിഞ്ചർ ആൻഡ് റേസിൻസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹണിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഇഞ്ചി, ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ, അത് കുരുമുളക്, നമ്മുടെ റേസിൻസ്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാലിൽ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞളിടുക, മഞ്ഞളിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഗാർലിക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ മിൽക്ക് കുടിക്കുവാണെങ്കിലും ആസ്മ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വേറൊരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറുത്ത മുന്തിരി, പെപ്പർ, നമ്മുടെ കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ അരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തേനിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഇത് ഞാൻ anyway, I will also try this, doctor. You can try them. They're actually very efficient in most of the things. Because ginger, one of the common thing available, is good for the digestion also, and very good for the respiratory system. So this ginger, pepper and raisins, we will not add garlic in that, right? No, you're not adding garlic in that. Don't make sure that don't add garlic in that particular thing. Then the paste you need to mention black pepper, raisins and ginger. Yes. Inji, കുരുമുളക്, ജിഞ്ചർ ആൻഡ് റേസിൻസ്, യെസ്, മുന്തിരി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഡോക്ടർ, വാട്ട് അതർ തിങ്? കാമോമൈൽ. നമ്മൾ കാമോമൈലിൻ്റെ ടീ ബാഗ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടാറുണ്ട്. ആ കാമോമൈൽ ടീ ബാഗ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ടീ ഓൺലി, റൈറ്റ്? It's kind of a green tea. സോ ആ കാമോമൈൽ ടീ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിത് കാമോമൈൽ നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സോ ഡോക്ടർ, ലൈക്ക് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആംല. Yes. Almonds? No, amla is then nellika. Yes. That also can be mixed with ginger and with raisins also. See, this thing, it is cooked. Amla, when you boil it, it becomes soft. Yes. You remove that, then you take ginger juice, okay, and then in that you mix raisins. Either make it a paste or you can just add, because it is already amla will be just boiled and soft. It will be like very mashed kind of like thing. We generally tell murabba, they tell. Something like that you can make. Add honey to that so that it settles down, and even that can be taken as every day. Okay, so it will be like the nellika plus raisins and the ginger juice you add with honey. ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരും അതും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ നീരും ബ്ലാക്ക് റേസിൻസ്, നമ്മുടെ മുന്തിരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹണിയുടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാലിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡോക്ടർ, ദാറ്റ് ദ മിൽക്ക് വി ക്യാൻ
drink in the night or morning, like any time is Any fine? time in a day is okay. It's okay. But on a regular basis would be very helpful. Okay. Any time in a day. റെഗുലർ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ആ പാല് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാലിൽ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും റെഗുലർ ബേസിസിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുരുമുളകും റേസിൻസും ഇഞ്ചിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഹണിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചിയുടെ നീര്, അതായത് ജിഞ്ചറിൻ്റെ നീരും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് റേസിൻസിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹണിയിലൂടെ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഹോം റെമഡീസ് ആണ്. ആസ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഫർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് ഈ റെമഡീസ് പറയുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരിക്കും. അതായത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാമോമൈൽ ടീയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. So other than this, any kind of a few more things I would like to include. Licorice powder we tell. Okay. Iriti maduram they call, I guess. Okay, iriti maduram. Okay. This thing also, you either make a tea of it, like boil it, strain it and drink, or you mix that with honey and take. This is also very This good. is like jaggery one you're talking about, or Yashti Madhu we tell in Sanskrit, and they call it Iriti Maduram. That is a separate medicated powder. Okay, that we will get in the You will get Ayurveda shop yes, and all. We'll yes, get. Okay, you will fine. easily get them. Okay. Okay, this thing can be used. And other than Iriti maduram, you have to boil it. That's what that, you're. boil it and make a tea of it, and you can drink it. Okay. That is ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്കത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. അത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. And along with this, steam. Steam is very good in asthma, if you see. In the steam, when you boil water, you can add carom seeds with it. Ayurmodaka, I guess. Ayurmodakam. Okay. You boil water along with that, and you take steam of that. It is very helpful in opening the airway. Okay. Okay, and eucalyptus oil also. Which one? Eucalyptus. Okay. Eucalyptus. Yes. നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ആയാലും the other one is what, doctor? Like അയമോദകം നമ്മൾ അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന, നമ്മൾ ചൂട്, നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടുന്നതാണ്. കണ്ടീഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആവി പിടിക്കുന്ന സ്റ്റീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ആസ്മയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വരിക. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഈസി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആവി പിടിക്കുക, ഈ അയമോദകമായാലും നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. This one more thing with the carom seeds. Ayurmodaka, they can be boiled, added with little ginger or little black pepper, and can be taken as a tea also. Okay. It can be taken as Ayurmodakam, black pepper and ginger. Ginger is very good for everything. Ginger is included in most of the things, and ginger is very good in most of the things. When you've taken it as a raw, boiled it, or you just squeeze the juice out of it and take, and it should be fresh. Yes. It is not that you just grind it or make the juice and keep it. No. Immediately then you can just crush the gingers, squeeze the juice out of it and take. That is very good. ജിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇഞ്ചി പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പം ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് വിൽ ബി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് അയമോദകം. അയമോദകവും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ നീരെടുത്ത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഈവൻ ഡൈജഷൻ ഓൾസോ വി യൂസ് ദിസ് ജിഞ്ചർ. No, yes, because see, ginger is a very good immune boosting drug. Yes. It's a very good immune boosting. So once there is immunity is more, the action of the allergy or any infection that is there in the body will reduce down in the body. വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദാറ്റ് വേ. സോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനായാലും, നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയമോദകവും ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് want to ask you, who are prone to get asthma?
Prone people are those generally I can tell we directly. So Yeah. we have grown up in urban areas, we Yes, stay in yes. this pollution, one thing. And more than this, the people who are obese, be it adults or children Yes, who are yes. obese, who are overweight, are very much prone. And at times people who are overexerting themselves in most of the things, even they are very much prone. And if you see who are very sensitive to allergies. Allergy, yes. Very sensitive to allergies are prone. Then people who control their natural urges, they have to go to the washroom or they're in some meeting. Just sitting and Holding controlling. it. Ah, yes. That is very bad for the body. That is very bad for the body, I can tell. And next, people with anxiety, too much of stress. All these, they get this asthma very quickly and they're very much prone. And another thing I can add to this is people with the age group and the gender. When we differentiate. In the beginning, we spoke about it. Male or female. I was or asked female, kids. yes. Yeah. If it is in the kids, their males are more prone to it. Okay. Like the age grows in the middle age generally. Both are equally prone because we're equally exposed to most of the things. But a little older age when we consider, the females are more prone towards it. Oh, that is why, generally females are the one who don't take care of themselves. Take care of yourself is the more important thing. That's the main thing. We can conclude in that way actually because nowadays even we need to get time for us. We have to take care of ourselves. ഡോക്ടറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളിപ്പം ആസ്മ പിടിപെടാനുള്ള ചാൻസസ് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അർബൻ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ജനറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണം ഒബിസിറ്റി നമ്മൾ അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഈ ചില നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ പൊടി ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിൽ പോയിസനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആസ്മ വരാനുള്ള ചാൻസ്. പക്ഷേ ഒരു ഓൾഡർ ഏജിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഫീമെയിൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആസ്മ പിടിപെടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് I got that home remedies actually. I will be definitely because these kind of things if we are adding to our daily life it will be very easy for yes. ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആസ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹോം റെമഡീസ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ആസ്മയിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു നമ്മുടെ ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറിനെ കാണണമെങ്കിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുക, ഡോക്ടറിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്യുവറായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഫ്രം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു അഗെയിൻ. Sure. Thank you for with having another me. topic. Yes. Thank So it's like നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഫ്രം പെനിന ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു. ബൈ. Ayurveda brought to you by Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center,